Всем привет! С вами Лавли Нана. Сегодня мы будем играть в Нэнси Дрю «Призрак, поместья, Торнтон». Я почти во все игры на Нэнси Дрю играла, в эту в том числе, но плохо уже ее помню. Играла на английском и решила пройти для записи. Мне кажется, я буду проходить многие игры для записи. Давайте начнем новую игру. Я буду играть младшим детективом. Я должна взять телефон. What time is it? Late. Savannah? Is that you? What's wrong? I got a case for you. Can it wait until later? I'm sorry, it can't. There's been a kidnapping. A girl just a little older than you. Shouldn't the police be taking care of this? There's only so much they can do, and she needs to be found before something bad happens. What do you mean? The call came in for me, but I can't go. Thornton Hall is a dangerous place for people like me. Ghost hunters, you mean? So people think it's haunted? They know. Jesslyn needs someone who ain't afraid to run after her. That ain't me. What I'm asking of you is dangerous. After everything you did for me in Japan, I'll do it. Thank you. Drive to the airport now. I'll arrange a ticket. And Nancy, I didn't call you just because you're a good detective. I called you because you're a skeptic. Thornton Hall is no place for anyone who believes. Then you called the right detective. I'm serious. You think long and hard about that before you get on that plane. If what you find on the island is going to get to you, don't go. Stay home. Don't worry, I'm on the case. You sure about this? I am. Watch yourself around the Thorntons. They earn their bad reputation. Well, thanks for being concerned. I should be okay. Well, it depends who's here. Hope for your sake Wade's not skulking around. Or that loony bin reject Harper. But it's Charlotte you best watch for. Black Rock Island belongs to her now. Has ever since the night the fire took her. Take care now. Так. У нас задание найти Джезелин и исследовать остров. Это, так понимаю, если мы хотим использовать подсказку. Почитаем дневник. Подозреваемых нет по наблюдениям. Опытный охотник на призраков Саванна Вудом попросила меня помочь в поисках Джезелин Торнтон, без вести пропавшей на заброшенной семейной территории. В ночь исчезновения Джезелин играла на острове Хламохоту со своей подругой Эдисон. Саванна утверждает, что ее пугают здешние призраки, но мне кажется, это лишь часть истории. Раньше семья Торнтон жила в поместье, откуда руководила семейным бизнесом. Но чем больше членов семьи Торнтон перебиралось на остров, тем больше само поместье приходило в упадок. Очевидно, компания семьи Торнтон владеет большим числом мелких сельскохозяйственных заводов. Первый завод был построен на острове, но затем компания расширилась и привезла свои активы на материк. История о призраке поместья Торнтон известна по всей округе. Джезелин и Эдисон решили провести ночь на острове в надежде встретить ужасающего призрака одного из членов семьи, Шарлотты. Всеми любимая Шарлотта погибла в семейном поместье в ночь своего 21-го дня рождения. С первого взгляда кажется, что на острове Блэкрок находится лишь особняк Торнтонов и их семейное кладбище, но если остров столь богатой историей, как я думаю, то здесь меня ждет множество тайн. Телефон у нас есть, фотоаппарат. Так, телефон бизнес Бэс Марвин, Саванна Вудем. Фотоаппарат. Игры. Угу. Если поиграю в игры, мне, наверное, достижения дадут. Приехала, стою перед воротами, играю в игры. Есть мотоцикл, лаборатория, кошки, рожок, Пинстер, Ривер Хайтс. Я поставлю вот это. Гудок. Оставлю стандартный.
остальные гудки, я потом не пойму, что мне звонят или еще что-то. Так, ну что ж, пойдемте. Надеюсь, что слышно хорошо. Да. Jesselyn? Excuse me? Что там, кто там? Sorry. Of course you're not. I'm just tired. No, don't be. I'm Nancy. You're here to help? Savannah Woodham called me in. She seems to think there's a supernatural explanation to Jesselyn's disappearance. A couple of days back, that would have earned an eye roll. I'm Colton, the fiancé. Welcome to Thornton Hall. I'd extend you all the courtesies of the Thornton clan, but we seem to be about 20 years too late for that. You might need this. I found it in the house. Is this Jesselyn's? Yeah, it's dead though, and the charger got mangled by something. Maybe you could channel all that inquisitive energy into seeing if you can get that old phone back up and running. Were you and Jesselyn getting married soon? Yes? Any chance this is just pre-wedding jitters? She might have had second thoughts about the wedding. Trust me, everyone does. But she never let anyone worry about her like this. She loved her family more than anything. Is it safe to assume you had second thoughts about the wedding? I never said that. True, but you implied it. You said, trust me, everyone does. I know. I remember it like it was just moments ago. Goodbye. Bye. Понятно. You must be Nancy. Yes, you must be Clara, Jesselyn's mother. Yes, I want you to know that I'm here to help you with anything you need. that's real sweet, hon. I know you may not want me here since you didn't actually call. Ой. Извините. Self. So long as you help me find Jesselyn, you're welcome under what's left of my roof here. Так. У нас появилось новое задание: зарядить телефон Джезалин. Пока ты помогаешь в поисках Джезалин, спи рады под этой дряхлой крышей. С кем сюда Who приехала did Джезалин? Jesselyn come here with? Addison. I tried talking to her, but she was a wreck. Here. She'll have calmed down a bit by now. I hope. What do you think happened to Jesselyn? You wouldn't know by the look of this dump, but we're worth a great deal of money. Well, that's what I thought this was. But then, no note. Not yet, at least. I can't believe I'm praying for a ransom note to show up. It's like someone's trying to punish us. Why do you say that? Thornton Hall was once something truly beautiful, but so much greed and tragedy built up in these walls that when they started to crumble, I wanted to save this place, make it mine, but I couldn't. So whoever took Jessie wanted us to sit here in this broken-down old house waiting for her. У меня глаза высохли, по-моему. Возможно ли, что Джезалин не исчезла, Is there просто any chance сбежала? Jesselyn's disappearance could be cold feet? My Jessie would never put her family through this nightmare, never. Were things good between Colton and Jesselyn? They had their rows and their romantic dinners, same as any couple. Colton had well, hun, he had some issues, but they worked through them. You mentioned that Colton had some issues. What did you mean? To put it delicately, family issues. Never you mind, it has nothing to do with what's going on now. Why is everyone here? Shouldn't we be out searching for Jesselyn? I closed down the company. The entire staff is out combing the woods. I said, sit home or join the search, you get paid either way. Not a soul stayed home. Jesselyn grew up in the business. She's got a lot of people looking out for her. I can be thankful for that.
The police recommended a presence here. They said we'd have a better chance of noticing if something was off here, knowing the place and all. Goodbye. See you later, hon. Так, щуплое задание спросить Эдисон о той ночи в поместье Торнтон. Подозреваемые. Клара считает, что Джезлин похитили. Причина тут вовсе не в деньгах, а в личной мести их семье. Клара, мать Джезлин. Кажется, она не рассматривает паранормальную сторону этого дела, однако она не отказалась от моей помощи в поисках. Колтон дал мне телефон Джезлин, но его нужно зарядить. Клара дала мне номер Эдисона, надеюсь, Эдисон сможет рассказать что-то о ночи исчезновения Джезлин. Странно, но требование о выкупе еще не поступило. Семья Торнтон довольно состоятельная, поэтому сперва я подумала о похищении, но теперь я сомневаюсь в этом. Клара организовала поисковые отряды, которые прочесывают остров и ближайшие города. Днем я буду им помогать. Я не помню, чтобы я, кстати, помогала. Или просто это не показали в игре. Ладно. Так. Nancy. See you later. See you later, hon. Хириам Торнтон. Ну, кстати, даже даты могут быть подсказкой, но не знаю точно. Так. Шпионы в юбках. Тайное орудие гражданской войны. Так. Роза Гринхау. Каретта Мен. Белли Бойд. Элизабет Ван Лью. Сара Эмма Эдмунсон. Женщины ничем не хуже мужчин, когда дело касается шпионажа. И фотография или портрет, я не знаю. Так, женщины-шпионы гражданской войны. Понятно. Но теперь нескончаемая холодная ночь Блэк-Рока. За плечами семьи Торнтон много успешных лет, но за успехом пришлось заплатить немалую цену. Для лучшего контроля производственного процесса Джеб решил построить небольшой завод на своем острове, но он не предвидел потенциальных проблем этого решения. Когда бушевал лютый ветер, из-за сильных волн было трудно выбраться с острова. В связи с этим рабочим было разрешено ночевать на самом заводе. Потом все зачеркнуто и написано «Никто не выжил». На утро после происшествия ничего не подозревающая Сара, как обычно, пришла на завод, и увиденное шокировало на всю оставшуюся жизнь. Многие любили Сару за ее доброту и открытость, особенно благодарны ей были рабочие, опеку над которыми она взяла на себя после того, как был построен завод. Так, я сейчас, наверное, вот так сделаю, спущу себя вниз, чтобы было лучше видно. В общем, надеюсь, так получится, не знаю. Дважды в день она приносила на завод свежий хлеб с закусками, даже приглашала рабочих отдохнуть в особняке, если вдруг кому становилось плохо. За это они любя называли ее бабулей. Вскоре после трагедии Джеб начал строительство временного жилья на случай непогоды, невзирая на уговор Сары, нанял новых рабочих. Хоть Джеб прикидывался расстроенным произошедшим, главной задачей для него было возобновление семейного бизнеса. Сразу после того, как на остров прибыли новые рабочие, Сара заперлась в своей комнате и не выходила из нее до самой смерти спустя несколько лет. Говорят, что в ее кармане была найдена записка, которая гласила: «Мы посеяли черные семена смерти и в дальнейшем будем пожинать лишь больше крови». Есть доказательства того, что эту записку могли подделать, но она все же осталась ужасающей поверьем семьи Торнтон. Смерть жены сильно подкосила Джеба, но он не утратил решимости превратить семейный бизнес в нечто стоящее всех тех жизней, которые он забрал. Стремление Джеба передалось семье после его смерти спустя несколько лет, как в свою очередь опасения Сары. В дальнейшем ярое стремление к процветанию компании и столь же ярое отвращение к деньгам семьи, нажитых таким путем, стали основными чертами последующих поколений семьи Торнтон, и каждому члену семьи приходится рано или поздно делать этот выбор. Так, понятно. Здесь вроде больше ничего нет. Ух ты. Я забрала несколько апельсинов. I need to add some tea first. Окей. I need to add some tea first.
Надеюсь, было вкусным. Захотелось тоже чаю. Так, это выход. Угу. Вот здесь, получается, лестница и первый этаж. Мне кажется, я плохо вижу. Но тут ничего нету. Ладно. Портрет. Так, и снова. Это дверь. Мы туда заходили. Так, здесь какая-то мастерская. Справочник электрика. Сделай сам. Монет, картофель, фрукты. Вот нам, наверное, апельсины для чего нужны. Содовая, уксус. Так, понятно. I don't have all the parts I need. Хорошо, мне нужно все найти здесь. Здесь весы, видимо. This looks like a painting. I should find somewhere to портрет. place it. Окей. Скипидар мы нашли. Тут пока ничего нельзя сделать. Так. Ой. Монетки мы нашли. Штука какая-то. Может, сюда монетки надо? Нет. Так. That didn't sound good. Понятно, значит, надо уходить отсюда. Мне кажется, тут что-то упадет. Больше ничего? Ой, что-то я там видела. Что-то я еще взяла здесь. Так, подозреваемые наблюдения. Задание. Зарядить телефон. То есть нам нужно, скорее всего, сделать электричество из апельсинов и зарядить телефон. Понятно. Исследовать остров, запросить Эдисона на той ночи в поместье Торнтон. Давайте позвоним Эдисон. Hello? Addison, my name is Nэнsi Дрю. I'm calling to see if you can help me with something. Is this about Jesselyn? Yes? I can't. I'm sorry. The sooner we can find out what happened to her, the better her chances of survival. Okay. I'll help with what I can. How's Jesselyn's relationship with Clara? Okay. Maybe a little strained. How so? Jess used to call her Chairman Mom. Behind her back, of course. Do you think Clara could have anything to do with Jesselyn going missing? I don't think Jess was afraid of Clara. But still, I can't say for sure. What do you think of Colton? What's to think? He's always been decent to me and Jess. Can you walk me through what happened the night Jesselyn went missing? She was about to get married, and I think the pressure of it was getting to her. It was supposed to be a night of blowing off some steam. Jess always loved a good scare. She used to make me sneak into scary movies with her when we were kids. So, in a weird way, spending the night searching for a ghost sort of made sense for a bachelorette party. At first, it was really fun. We were running around trying to scare ourselves silly.
We were making these recordings like we were on a ghost hunter show. Then, things got strange. Is there anything you remember that might help me find Jessalyn? No. Actually, wait. Hang on. Upstairs, there was this door. Jess was desperate to get it open. Between you and me, I was relieved that she couldn't figure it out. Really? Why? I could feel eyes on me all night long. What were you doing at Thornton Hall that night? A scavenger hunt, but I don't know. There was something strange about it. In what way? Jess was looking for something toward the end of the night. Kinda desperately. It stopped being fun. That's all I know. How was Jessalyn acting that night? She was classic Jess for most of the night. Then something happened? Yeah, we were in the house and suddenly she just screams. And then she's nowhere to be found. What happened? I was alone in the house, jumping at every noise, too afraid to move. It felt like hours. Then she came back. She wouldn't say what had happened. She wouldn't even talk to me. She wanted to be left alone. She went downstairs, and that was that. You said things got strange. What did you mean? It was her and me up in that freezing house, and I remember thinking, I'll never get to sleep. But then I started to feel fuzzy. Fuzzy? Like I was underwater or something. And I noticed Jess was gone again. I wanted to get up and find her, but I couldn't move. It was like this invisible hand was pinning me down. I heard a strange voice. It wasn't Jess. Then it was the morning. I was alone and Jess was gone. You said you heard a voice. Charlotte. I'm sure of it. Did she say anything? She sang. I only heard a little bit. Would you consider yourself a believer in the paranormal? If you'd asked that last week, I would have made some crack about Bigfoot. And now? And now I'm going to say that I don't believe. Because I'm afraid if I let myself believe, I'll be opening a door that no one can close. Did you notice any secret passages or tunnels while you were at the house? No, but it was so drafty in there, it would surprise me if there weren't. I'd better get going. Bye. Понятно. Позвоним тоже всем, короче. Hi, Nancy. Did you get the package I left for you? Not yet. Ask around. It should be there by now. What have you been up to since we spoke last? I've been teaching the road to know my wheels. Are you working on the next book? I've been running away from the next book. And an empty house that was filling up with chatty ghosts. But who knows? When I'm out of gas, maybe I'll have no choice but to listen to what they have to say. If they're interested, I'll send you a gallery proof. If they're not, guess I'll go teach. Goodbye. Later, hon. А где Джесс? Телефон. Мы не что вместе. All right. Ned. Bonus Ned. What are you two up to? George is in New York. So, she got the internship with that Technology of Tomorrow place? Yeah, Ned and I were just planning a road trip for when you're back. I was in the middle of trying to convince Ned to grow a bad mustache so we can hang out in Brooklyn. Not going to happen. Someone has to, Ned, and George already said no. It was a really angry no, too. Anyway, did you make it to the island? I did. I've been doing a little research, and I can see why Savannah sent you. Why's that? If I believed in ghosts, I wouldn't come within a few hundred miles of Black Rock Island. I can definitely see why. Even I have to admit it does have a certain abyss gaze is also into you vibe to it. Put that on a billboard. I've got your back. I've been reading up on missing persons cases and hauntings. Really? Oh, that's great. I, on the other hand, have been watching videos of otters so good at stacking things. Additionally, I've kidnapped Ned. I've been so bored since George left, and Ned's a very active listener. Mm-hmm. See? And he's also very quick to Stockholm. Nickerson family trait. We like being liked.
Oh, thanks, you two. I want to catch you up on the case. So it's a missing persons case, right? Do you think she's actually missing? I don't know. I've heard of runaway brides, but I don't think that's the case. If it's a missing persons case, why aren't the police taking care of it? Well, they are, but since she's an adult, there's only so much they can do. Ned was telling me about the ghosts out there. Do you think maybe they're related? Actually, I believe in this ghost. Ned, do I have permission to do a spit take in your living room? No. I'm doing it anyway. Say that again. Please don't. Whoa, whoa, whoa. Stand down, Bess. The Nickersons are a tidy people. I wasn't really gonna do it, guys. Unless someone made me laugh. And this is that super red soda that's still on the market even though it's been linked to distractibility in 9 out of 10 Besses. Back to you. Are you finally trading in your Skeptics Club card? And miss the dinner that probably won't happen this year? No way. People here believe in the ghost. I think if I don't take the ghost story at least a little seriously, I might miss something. Smart. Well, I hope so. I need to charge a phone that has no charger. I'm not good with koans. Ned? Oh, I got this. I once made a potato battery by hooking up some wires. Yeah, well, I once turned a potato into an abomination by forgetting about it for a year. Sorry. It's hard not to get jealous around Mr. Knows Things here. Continue being useful. Actually, that's all I've got. If you find some potatoes or oranges and some alligator clips, that might get you part of the way there. I met Jesselyn's mom. Poor her. Assuming she's innocent. What's your impression? She's reserved. Can't fault her for that, but it does make her hard to read. I've never been a mom, but I have owned my fair share of fish. And no way anyone could take care of something and even think of... Nancy, it's too sad. Can't do it. I owe it to Jesselyn to distrust everyone, even her. I know. This case is like a big, fat, tall cloud of sadness that's sitting in front of me and using its cell phone when it's not supposed to. We just got back from a pretty rowdy opening night screening of the Relation Shipwreck. It was really bad. All I want is to see the screen and to not deal with jerks, to have a movie-style romance, and for no one to get hurt ever. Find her, Nancy. I'll do my best. Promise. Those best. I met Jesselyn's fiancé, Colton. Where's he fall on the cute to guilty spectrum? That's not a valid spectrum. Like fun it isn't. Oh, is this because Ned is on the line? No. I'm not calling off the dogs. You're just going to have to find a way to tell me that balances the public's need to know with Ned's presumably fragile ego. My ego is perfectly fine. Is that so? Nickerson men laugh in the face of insecurity. That's so, Neddard? A test. Nancy, describe Colton's looks using the International Ned Cuteness Unit. We talking half a Ned, 2 Neds? Ощущение, что Бесс поругалась с кем-то очень раздраженная. Ну, вот у меня такое ощущение, не знаю. 10-я часть Неда. That's very nice of you, Nancy, but no need to spare my feelings. Good, because an underappraisal like that means he's way better looking than you. Let's refocus. Right. Ticking clock, kidnapping, etc. How guilty does he seem? For consistency, please state your answers in Ned units. Couldn't tell you yet. He doesn't seem as worried as I'd expect, but maybe he's the type to internalize his feelings. Huh. So that's a thing you can do? The boyfriend is statistically favored when it comes to crimes like this. Try to get him talking about the relationship. I studied that in preschool. Почему я так много зеваю? Я не выспалась, кажется, вообще. Call back soon. Так, всем позвонили, выходим. Дневник. Никаких тут наблюдений нет новых. Понятно. Нам еще раз Эдисон нужно будет звонить, что ли?
Ну, давайте сходим, посмотрим. Или к этому подойти. Hi. Колтон. What do you think of Clara? She's just a little severe until you get to know her. And then? I wouldn't know. You're holding something back. So what if I am? Don't want to go in the house? Don't blame you. How did you and Jesselyn meet? I saw her one day and thought, this is the girl I'm gonna marry. And then I threw a rock at her face. Like, metaphorically? No, I was just a kid. I had a very limited game book. She still has a little scar. You can see it when she smiles. I'll never live that down. I imagine things improved from there? We became best friends. Then we grew up and became what we are. Or were. Or... So you and Jesselyn must have dated for quite some time. Actually didn't start dating until a year ago. Really? We both dated other people, but nothing worked out. One day Clara had enough and sat us down and said, everyone knows you're gonna get married. Go to it already. Jess was mortified. I took her out to the coast since that always cheered her up. We talked through the night, and by the time the sun came up, it just stopped sounding so silly. Goodbye. Goodbye. У Колтона странный способ знакомства с людьми. Нужно будет не забыть отойти подальше, если вдруг увижу камень у него в руках. Колтон и Джезлин много лет дружили, прежде чем начали встречаться. Колтон знаком с ее семьей куда дольше, чем я предполагала. Нужно помнить об этом. Hello. See you later. Take care. Тут мы ничего нового не можем узнать. It looks like the painting is missing. Может, вот этот портрет? Так. Это Франклин Торнтон. Чё так стало тихо как-то? Подозрительно, да? Я буду спать здесь. Тут, конечно, очень красиво, но как-то странно то, что окна не закрыты. Не знаю, ощущение, как будто слишком открыто. Я люблю прям в уголочке где-то спать, а здесь посередине комнаты, среди окон. Так. Не поняла. Я не могу открыть... А, тут, наверное, посылки будут присылать, да? Угу. Тут еще какой-то... Джексон Торнтон. Злорок семьи Торнтонов. Злорок семьи Торнтон на острове Блэк-Рок. Последний полет Каренины и Доджа. Какие-то истории там трагичные. Это кто? Это Мариана Торнтон как раз. What's that smudge? It almost looks like something was painted over. I can't pour this directly on the painting. Нужна старая тряпка, видимо. Нужно получше осмотреть все. Здесь что-то закрытое. Угу.
Это хлопок. Тут какие-то странные звуки. Hello. What's the story with the locked room upstairs? It's Charlotte's. We don't go in there. It might help me figure out what's going on if I could take a look around. Best of luck. That door locked itself up tight the day of her funeral. There's not a key in this world that'll open it. I've tried. Интересненько. Так, до See you встречи. later. Bye. Так, а точно нигде больше нет никакой тряпки старой? Так. А что делать-то? Сейчас, подождите-ка. Возьмите кислый фрукт, лимон, лайм или апельсин, вставьте в него латунную монетку и гвоздь. Соедините все имеющиеся фрукты последовательно между собой, соединив положительно заряженный проводник одного фрукта с отрицательно заряженным проводником другого. Крайне положительно отрицательные проводники подключите к прибору, который необходимо зарядить. Угу. Интересно. Так, пока что, наверное, не хватает нам чего-то. Hi. Пока. Goodbye. Later. There's no way off the island right now. Понятно. 21 задание хламохоты. Прибыть на остров выполнено. Сфотографировать особняк с призраками. Я уже подумала, так, а мне дадут что-нибудь за хламохоту, интересно? Сейчас. Бутылочник, чаевар, чиноделитель, историк, надгробный червь, ключа, спаситель, охотник на призраков, знаток, друг призрака, яйцелов, всеобщий герой, дизайнер. Бутылочник. Ладно, не знаю, как получать эти награды. Я просто подумала, вдруг, если я выполню все задания, мне дадут достижения. Так, в общем, что тут не выполнено? Поиск эпитафий СБ. Тут какие-то цифры, поэтому мы это возьмем. Тут написано Т. И все, да? Hey! You're not Savannah. No, but you must be Wade. Is she with you? Are you the new assistant? What's his name, get canned or something? Logan? I don't know. All I know is that she thought I'd be the right person for the case. She's not coming. What did you just say? She said she was sorry to send me, but nothing could get her to come here. I never took her for a coward. Well, she seemed pretty scared of the ghosts. Ghosts? No, that ain't it. She's scared of seeing me. I hope Savannah understands the mess she dropped you in. What kind of mess? Take a look around and then you tell me. Who's more welcome here? The living or the dead? Anyway, Savannah had a package sent. I guess it must be for you. It's up in the house. From what I understand, the Thornton family business is very successful. Yep. We got money and all the trouble that buys. Who else is here? Clara, that's Jesselyn's mother. Colton, her fiancé. Anyone else? Depends what you mean by anyone.
Any other alive or verifiably real people? No. What do you think of Colton? I do not like that shifty little punk, but I have said that about all Jesse's boyfriends. With him, I mean it a little extra. Something's crooked with the two of them together. I don't know if she can see it or not. Who runs the family company? Clara? Do you think that's fair? No. Would you like to run the company? Good, sweet nonsense, no. Do not even imply that I'm after that to anyone. Why aren't you in the house? I'm only on the island because Jesselyn's missing. Nothing's gonna get me in that house. What's Clara's relationship to the rest of the family? My cousin, Harper and Charlotte's cousin. She lived with the girls after her mama passed. Do you know Savannah? I did, once. And now? And now I don't. How did you meet Savannah? We went to the same bookstore. You don't seem like the type. I'll take that as a compliment and an insult. How long ago was this? A while. Gone now. It was a little old dark place. Carried these musty old books. Stuff that didn't exist anywhere else. What kind of stuff? All sorts. But I was there researching our family. Savannah had this way of reading, like there was something she needed to know real bad. One day I finally asked, "What is it you need to know so bad?" You know what she said? What? Nothing. She handed over the book she was reading and walked out. At first, I'm feeling a touch rejected. But then I look at the book. What was the book? That was the crazy thing. It was the Thornton family book of names. Births, deaths, marriage, and so on, going way back. Why would she have that? Why, indeed. I had to know. Took me some doing, but I tracked her down. So you met Savannah because she was trying to find Charlotte's ghost? One of those people who met her was Savannah. Ask her, and maybe she'll tell you about it. After that, she became obsessed with Thornton Hall. We got to know each other. I fell for her like a Black Tuesday banker. In the end, the landing was just as rough. You said you were researching the family. Why? After Charlotte died, that's when something I always knew came out shining so bright, I finally had to admit it. Long as it's been growing, the Thornton family tree's been split down the middle. The evil roots always trying to strangle out the good. I used to think I was on the side of good. And now? What do you think? I think you are. Don't be so sure. What did you mean about the family being split in two? You wouldn't know by looking around here. Seeing the state we're in, but we're loaded. What's that have to do with anything? The Thornton family bought its money with blood, and not always our own. And you think one part of the family have more to do with this than the other? I don't speak ill of the dead, especially not when they're staring up at the soles of my boots. Look around. You'll see. У меня линзы в глазах высохли, кажется. Так. Does anyone actually live here? No one lives out on the island, but just on the shore. Вы были близки с Were Джезелин? you close to Jesselyn? Everyone was. Everyone is. She's the bright spot of happiness in this whole miserable family. До встречи. See you later. Bye. Так, подозреваемые. А Вейд, двоюродный дядя Джезелин. В этой семье легко запутаться. Надеюсь найти их семейное древо. Вейд отчаянно хотел увидеть Саванну. Или его очень пугает призрак, или между ними что-то было, или то и другое. Сдается мне, Вейд считает, что в исчезновении Джезелин замешаны сверхъестественные силы. Кажется, особняк чем-то пугает Вейда. По его словам, единственная причина его пребывания на острове – помощь в поисках Джезелин. Вейд встретил Саванну, когда та искала информацию о призраках поместья Торнтон. Похоже, Джезелин все любит. У нее много общего с Шарлоттой.
Угу. А здесь у нас что по наблюдениям? Клара дала мне номер Эдисона, это мы, по-моему, читали. Странно, но... Сейчас. Подождите, что я читала вообще? Раньше семья Торнтон жила в поместье, откуда руководила семейным бизнесом, но чем больше членов семьи Торнтон прибиралась на остров, тем больше само поместье приходило в упадок. Это было. Иван утверждает, что предлагают здешние призраки, но мне кажется, что это лишь часть истории. В ночь исчезновения... это вот играли в хлам охоты своей подругой Эдисон. Опытный охотник на призраков Саванна Вудом просил меня помочь в поисках Джезалин Торнтон. Без вести пропавший на заброшенной семейной территории. Колтон дал мне телефон Джезалин, его нужно зарядить. Клара дала мне номер Эдисон. Надеюсь, Эдисон сможет рассказать, что ночью исчезновения Джезалин. Странно, но требование о выкупе еще не поступило. Семья Торнтон довольно состоятельна. Поэтому сперва я подумала о похищении, но теперь я сомневаюсь в этом. Клара организовала поисковые отряды. Вот, днем я буду помогать. Мы на этом остановились. У меня уже что-то с памятью. Дверь в комнату Шарлотты была закрыта со дня ее похорон. С тех пор никто так и не смог туда попасть. Но это не значит, что никто не пытался. Зная... Свана прислала мне посылку. Зная ее, я уверена, что там содержится вся подноготная. Содержится вся подноготная информация, такое странное слово, и все необходимое для того, чтобы понять паранормальную, может быть, паранормальную даже, паранормальную сторону этого дела. Так. Check. Мы исследовали остров. Can't check that off yet. Спросить Did that. Эдисон. Мы просто можем поставить галочку. Я думала, они сами ставят галочку. Так, зарядить телефон Джезалин нет еще, найти пропавший портрет. Выяснить, что скрывает цвет рисовой краски на портрете Клары. Открыть комнату в конце коридора, найти посылку от Саванны. Окей. Wanna hear a ghost? Check it out. Могу послушать еще Can I записи? listen to more recordings? Sure. Он мне их не отдаст, да? Уж самой. Can I listen to more recordings? Sure. Становится страшнее, подождите. Can I listen to more recordings? Sure. Или это одно и то же? Can I listen to more recordings? Sure. Звучит одинаково сейчас. Вас всегда привлекала охота на Have you призраков? always been a ghost hunting enthusiast? I'm not exactly enthusiastic about the dead, no offense meant. But yes, I do find it interesting. Why? Life is a quest for truth, is it Either not? do I. And death has a way of stripping away all pretensions. Мне That's тоже pretty интересно. philosophical for a guy wearing boots. You Northerners don't have a lock on big thinkers. We got plenty. Like Roscoe J. Redbrook and the Gimbaltucky Boys, and I dare you to say their lyrics don't equal those of the Greek poets. And we got that old guy with the white suit and the chickens. Point is, I like ghosts because they show me what is, not what I want to see. And wearing boots don't make you stupid. Makes you smart, if it's muddy. Can I listen to more Ой. recordings? Sure. Что-то новенькое. Пока. Goodbye. Get on out of here now. Че он так со мной разговаривает? Розали Торнтон. No need to jump, just me. Can you tell me about some of these stones? I'll tell you what I can. But sometimes it's best to just look and listen. That there is Clara's mother. What can you tell me about her? Not a great deal. She loved her secrets. Never even told Clara who her daddy was. Why not? Don't know. When Clara was about 10, Rosalie got real sick. Every day Clara would ask about her daddy. I think she was afraid of being left to fend for herself. But Rosalie wouldn't say.
Руби Ньютон, родившись искрой, пылала ярким огнем и в холодной ночи осталась тлеть угольку. Руби Ньютон. Здесь кто? Мэй Ньютон. Харпер Ньютон. Harper Stone. Harper? Indeed. She ran away shortly after Charlotte died. Long enough that we thought we Я lost her запуталась too. уже в этих One всех day she walked in the родственниках. front door looking wild and thin as a spring sapling. Never said where she was. Her granddaddy was so mad he left this stone to remind her of what she'd put them through. She'd sit out there and read. Don't know if it was spite or if it made her feel at home. Knowing her, probably both. This blank one is my favorite. Why is that? Who doesn't want a celebrity in the family? Especially one that rubs all the wrong people the wrong way. The Gray Lady. In the Civil War, they say she was a spy, passing codes for the North. If you look, you can find some of her contraptions here. Her service gave the Thornton family this land. Серая леди. Она повернула на нас голову. Да. Кладбище семьи Торнтона основано в 1866 году. Этот мемориал возведен в честь членов семьи, захороненных вне семейных земель, включая Франклина Торнтона, погибшего, защищая родную страну. Так. Я уже испугалась, кто там. Мы подвесочку какую-то нашли. Что это? Вот она. Roger and Marie, side by side from the day they married to the day they died. Both real sweet. Charlotte and Harper's parents. May they rest in peace. Так, окей. Марианна. Здесь какие-то странные такие моментики происходят. It's locked. У нас нет никаких ключей, да? Давайте его попробуем спросить про склеп. Hi there. Здесь что? Do you have a key to the crypts? Sorry. Goodbye. Bye. А я больше не могу ничего посмотреть, да? Вот, по-моему. Боргар Beauregard Торнтон. Thornton. Mean old codger. Сара Эмма Торнтон. Шарлотта Торнтон. That's Charlotte. Dear sweet Charlotte, please come back. That's a sad inscription. It was a sad time. None of us wanted to see her leave. We didn't expect it to become what it's become. Ли Торнтон. Virginia Торнтон. Virginia, my mother. Rest her soul. Can you tell me anything about her? Just that I miss her, and I always will. Luther, my daddy. Mama called him the king of slamming doors. He had a hot temper, but a soft heart, and no mind for business. He wasn't intuitive. He brought me out here to the stones at night. Taught me how to open my eyes, shut up, and listen. You rest well, Daddy.
М. Ты его папа, получается, что ли? Так. Угу. Комнату мы не открыли. Что по дневнику? Уэйд сказал, что мать Клары звали Роза Ли. Так. Телефон. Yeah? I spoke to Wade. I figured that might happen eventually. Can I explain, or are we beyond that? I'm sure you have your reasons. I do. Wade said he was expecting you. Why didn't you tell me that? I was going to come. I meant it when I told him I was coming. But then? But then I got scared. What scared you away from taking the case? To be blunt, the living Thorntons are just as scary as the dead ones. Why? They've dug so many graves on that rock that Death himself is on the Christmas card list. I can't help but wonder if they're misfortunate fools or just addicted to Sunday clothes and the sound of a spade taking a bite out of cold clay. На See you later. встрече. Later, hun. Hey, There's something strange about Jesselyn's disappearance. What's that? There's no ransom note. That does complicate things. But I've read that most missing person cases involve the immediate family. You're right. I guess the best move is to keep the family talking. Maybe they'll let something slip. or maybe they're trying to tell you something. How so? Remember in Kyoto, you told me that ghosts are what people invent when an injustice can't be fixed? Sounds me-ish. If that's the case here, once you figure out what the deal with the ghost is, I bet it'll point right to Jesselyn. And if the ghost is real, then case closed. A ghost did it. If that turns out to be the case, please don't tell me. I like living in a world where ghosts are probably not real. I already have to vault into bed after every scary movie for fear of ankle grabbers. I met Wade. I still say giving your child a verb for a name dooms them to a life of hearing mediocre jokes. What's he like? He's got a bit of a rough edge. He seemed surprised that I came instead of Savannah. What do you mean? He wanted Savannah here, specifically. Why? I don't know, but I intend to find out. I need help uncovering something in an old painting. Look for some turpentine and some type of fabric to apply it with. How do you know about painting restoration? Well, I studied that in elementary school. I'd better get going. Take care. А где мне тряпку найти? Hi. The bedroom key is crossed out in the scavenger hunt. Do you know where it is? No. Jesselyn must have found it, but I couldn't tell you where it is. See you later. Find Jess. Так. А у нас еще такие штуки есть, кстати. Ой, это тяжело прям. Каренина. Ладно. Т. Что значит Т? Ой. Hey. Well, what do you think happened to Jesselyn? Yeah, I'm trying to avoid thinking about it. I have a... My mind can get caught up in a real dark place. You know, when things around me get bad. What do you mean? Ignore me. I've been up way too long. Do you know anything about Clara's past? No. It's funny you ask. Why is that? I could tell Jess had something to tell me about Clara. She'd get so close and just stop dead. She never told you anything? I know Clara's mom died when she was young, and she ended up living with her cousin's family, but that's it.
Goodbye. Goodbye. Может быть, где-то здесь тряпка. Так, что я что-то видела? Топор. Нет тряпок. Мне так не нравится. Где можно отыскать тряпку? Так, ладно. Здесь тоже можно что-то. Здесь, наверное, хлопок, да, мы кладем. Ладно, сейчас мы не можем ничего сделать тут. Yes? Is there anything else I should know that might help me find Jesselyn? Yeah. Keep a suspicious eye on Wade. Wade didn't seem all that dangerous to me. He neglected to tell you about his time spent in jail, I see. As a matter of fact... Wade's a nice guy when he wants to be. And only when he wants to be. I'm happy we have another set of eyes looking for Jesse. But I do hope you know what you're getting yourself into. Everyone else seems to be avoiding the house. Why are you in here? You'll think I'm crazy. Not after the day I've had. Fair enough. I guess I want to be close to whatever it is that took Jesselyn. Мне I пора. better get going. Take care. У меня будильник. Извините. У меня будильник прозвенел. Так, ладно, тогда я сейчас скоро буду выключать. Сейчас. Возможно, у Колтона некоторые проблемы с психикой. Это не значит, что он виновен, но это заставляет насторожиться. Интересно, что за жуткие мысли его посещают. Клара предупредила меня, что Вейд может быть опасен. Это заметно. У меня глаза высохли, и я теперь плохо вижу. Мне надо это самое. Выключать компьютер. Так. Окей. Мы так ничего особо не узнали, и я не нашла тряпку все еще. Где она может быть? Сара, Эмма Уэйкман, Джеб Торнтон. А тут нет тряпочек. Так, мы нашли тряпочку. Девочка, тег, датчик МП. Это как этот из фазмофобии игр, что ли? Типа датчики призраков, эти самые. Призрак, поместья, электромагнитная активность, как это называется, как это расшифровывается, ладно. Призрак, поместья Торнтон. Рассказы очевидцев Саванна Вуда. Нэнси, это одна из моих ранних работ, когда я изо всех сил пыталась найти Шарлотту. Я знаю, что днем ты будешь помогать в поисках Джезелин, но идеальное время до раскрытия семейных тайн — это ночь. Именно ночью призраки наиболее беспокойны, так что днем особого смысла в расследовании нет. Еще прислала датчик ЭМП. На острове он должен отлично работать. Обычно я не пользуюсь такими вещами, но прослеживается связь между показаниями датчика и задокументированными призрачными явлениями. Я в курсе, что ты не любишь вещи, которые нельзя объяснить, но не стоит им пренебрегать только из-за того, что они пока не нашли объяснения. Звони мне, если будут вопросы. Не уверена, что смогу чем-нибудь помочь, но в любом случае я на связи. Удачи, Саванна. Так.
4 марта, объект пловец. Может, я потом тут это читаю. Так. В общем, тут какие-то свидетельства очевидцев, видимо. Найти посылку от Саванны. Спать я пока не могу лечь, да? Ой, мои мамочки. Я немножко вздрогнула. What was that? Да, что это было? У меня было что-то в дневнике? Нет. Давайте используем скипидар на тряпку. И что это значит? А. Мокрая тряпка вытираем. What is that? Are those graves? Что это значит? Свежим слоем краски кто-то зарисовал на портрете Клары несколько надгробий. Did that. Найди надгробия, которые были закрашены на портрете Клары. Угу. Давайте я тут сохранюсь, и тогда мы продолжим. Так, давайте, наверное, зайду в комнату хотя бы сюда, а то страшновато становится. Я здесь буду сохраняться, так что продолжим играть чуть-чуть попозже. Ой, она на меня посмотрела. Не надо меня смотреть. Угу. Я возвращаю себя вот сюда. А что? Так, все. Всем хорошего дня, отличного настроения. Спасибо, что посмотрели мое видео. Всем пока.